Yan mga lods, manihapon ta mga lods. Piniritong tuloy mga lods, then apoy gamay nga sabaw sa inatayan man ni mga lods. Then apoy chapsoy, sausawan, tapos rice nga na ay totong. Ayan, totong mo naguro tawagan ni mga lods, kanang dukot ba. Ayan no. Mara na itong sodaan ron mga lods, panihapon. Mga unta ninyo mga lods. Yan mga lods oh. Itong sausaw mga lods. Tapos rice mga lods. Mano yung sapsoy mga lods oh. So I took every mold I have outside and started stuffing, starting with the smallest one. But this bro is too tiny. So I took a cake mold and filled that one up. Ngauntan niya mga lods. Sapsaw. No? So I started with a huge pile of snow and then started shaping and sculpting it into a Lego minifig body. And after 2 hours of work, I made this giant Lego minifig of snow. And it looks awesome. Honestly, I'm super satisfied with the result and the fact that it was snowing. Tapos agsili mga lods. Mga on. Kani sabaw ni sa inatayan mga lods. Sobra na lang ni mga lods. Masih kulat banget. Guys, ini melurus. Nalaglag yung ano mga lods. Utang. Manyapon mga lods. Maraming salamat mga lods. Manyapon sa mga lods. Ingat kayo lagi and God bless. Bye.